Hi, hello, welcome to the next session of UGC Net Computer Science and Applications of Professor Academy. ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பண்ண போறோம். அதாவது ஜூன் 2023யோட கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் ஸ்பெஷலா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்த ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸை அனலைஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் இன்டு த செஷன். So the first question is, which of the following is not a mutation operator in genetic algorithm? The options are A, random resetting, B, scramble, C, inversion, D, difference. Choose the correct answer from the options given below. 1, A and B only, 2, B and D only, 3, C and D only, 4, D only. So here's your 5 seconds. இந்த 5 seconds நீங்க டைம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு தோணுதோ please make a note of it. After 5 seconds we'll discuss the answer. Yes, the correct answer is option 4, D only. So before understanding the answer, before finding out the reason for why the answer is correct, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா கொடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் அனலைஸ் பண்ண போறோம். இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கான்செப்சுவலா என்ன அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம். இன் ஜெனரல் ஜெனடிக் அல்காரிதம் அப்படின்னா என்ன? ஜெனடிக் அல்காரிதம் இஸ் an optimization algorithm that is respectively used in the field of artificial intelligence. So இந்த genetic algorithmல mutation operator அப்படின்னா என்ன? Mutation operatorங்கிறது it is a kind of genetic operator which is used to introduce random changes in individuals. இங்க individuals அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றது the solutions that is present within a given population. Okay, for example, நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய ரோபோட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So I'm instructing these robots to move to the maze. இப்போ ஒரு 4 ரோபோட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா இந்த ஜெனடிக் அல்காரிதம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மியூட்டேஷன் ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணும்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ல ஒரு விதமான சேஞ்சை கொண்டு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் த ரோபோட் ஹேஸ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட், இது என்ன பண்ணுனாக்கா ஒரு சேஞ்சா இட் வில் ஆஸ்க் த ரோபோட் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் ரைட். ஸோ இப்படி ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வரதுனால வேற என்னெல்லாம் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, வேற என்னெல்லாம் ஆப்டிமல் வேஸ் இருக்கு டு ஃபைண்ட் த வே டு த மேஸ் அப்படின்னு robots analyze பண்ண வைக்கும். So this is about the mutation operator. So there are plenty of mutation operators like bit flip, random resetting, scramble, inversion and swap mutation. So these many genetic mutation operators genetic algorithmல நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ 1 by 1 இப்போ நம்ம ஆன்சர்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரேண்டம் ரீசெட்டிங் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1. அது வந்து மியூட்டேஷன் ஆப்ரேட்டரா? எஸ், இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மியூட்டேஷன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இந்த ரேண்டம் ரீசெட்டிங் என்ன பண்ணும்னாக்கா இந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஜீன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்க செட் ஆஃப் வேல்யூஸை ரீசெட் பண்ணும். ஒரு புது ரேண்டம் வேல்யூ வச்சு ரீசெட் பண்ணும், ரேண்டமா ரீசெட் பண்ணும். இதனாலதான் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம், ரேண்டம் ரீசெட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் அ வெரி வேலிட் மியூட்டேஷன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அது நம்மளோட ஆன்சர் இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் பி, ஸ்கிராம்பிள். Scramble is again a very important mutation operator. அங்க வந்து வேல்யூவை ரீசெட் பண்ணுது. இங்க என்ன பண்ணுதுனாக்கா it will randomly select a subset of genes. ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஜீன்ஸை எடுத்துட்டு வந்து அதோட ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் அ செஃப் அண்ட் ஐ எம் குக்கிங் அ கேக், ஐ எம் பேக்கிங் அ கேக், அண்ட் எப்பவுமே நான் சாக்லேட் கேக்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ வாண்டட் டு ட்ரை அவுட் அ வெரி நியூ ஃபிளேவர். அப்போ அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணலாம், ஸ்டெப்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆர் இன்கிரீடியன்ஸை
rearrange பண்ணலாம். This is one of the best examples of scramble mutation operator. So hence again option B is a valid mutation operator. So the next option is C, inversion. Inversion mutation operator. Again இதுவும் என்ன ஒரு type of mutation operator தான். இது என்ன பண்ணுது? Again இந்த scramble மாதிரியே ஒரு subset of gene select பண்ணி அதோட ஆர்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணுது. ஸ்கிராம்பிள்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? வெறும் subset of genes மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணி அதோட ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்றோம். எனி ரேண்டம் ஆர்டரா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 இருக்குனாக்கா 1 3 4 2 அப்படின்னு நான் மாத்திக்கலாம். பட் when it comes to inversion, if it is 1 2 3 4, it changes it into 4 3 2 1. So this is about inversion. But when you come to difference, there is no such mutation operator in genetic algorithm. Difference operator is a part of set operations. So set operators இருக்கு இல்லையா, அதோட part தான் இந்த difference operator. So இப்போ நம்ம question understand பண்ணலாம். கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ல எது mutation operator இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So random resetting is a mutation operator, scramble is a mutation operator, inversion is a mutation operator. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன? Only D. Difference is not a mutation operator present in the genetic algorithm. I hope you are clear with this question. So we are moving on to the next question. Given below are two statements. Statement 1, fuzzifier is a part of a fuzzy system. Statement 2, inference engine is a part of fuzzy system. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Option 1, both statements 1 and 2 are correct. 2, both statement 1 and 2 are incorrect. 3, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. 4, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So here's your time, 5 seconds, note down the answer. Okay, now let's check the answer. The answer is 1, both statement 1 and statement 2 are correct. So before justifying the answer, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா சில basic concepts recall பண்றோம். Because always நம்மளோட MCQ session எப்படி இருக்கும்? It is a kind of revision session. If we are learning 5 questions, we'll be learning 5 different concepts. We'll be revising 5 different concepts. So first, fuzzy system அப்படினா என்ன? Artificial intelligenceல fuzzy systemனா என்ன? It is a kind of computational framework that models human-like decision making. So human மாதிரியே decision making-க்கு helpful-ஆ இருக்குது இந்த fuzzy system. But based on what it is deciding based on vague or imprecise information. The informations provided are not clear. Clear cut-ஆ ஒரு information அவங்க கொடுக்கிறது இல்ல. It is not up to the point. அப்படி இருந்தாலும் human மாதிரியே decision-ஐ எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய லாஜிக்கு நேம் தான் என்ன? fuzzy logic. இந்த fuzzy system மொத்தமா ஒரு காம்பனண்டா ஒர்க் ஆகுறதுக்கு you have plenty of elements that's working together. You have something called as fuzzifier, you have something called as inference engine, you have fuzzy sets, fuzzy rules and defuzzification process. So first பாத்தீங்கன்னாக்கா fuzzifier அப்படினா என்ன? Fuzzifier is a very important component of fuzzy system. இது என்ன பண்ணும்னாக்கா crisp inputs உள்ள எடுத்துக்கிட்டு அத fuzzy sets with membership degrees convert பண்ணும். ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கு. I have fixed that temperature sensor in my room and it provides a crisp temperature reading of 24.5 degree Celsius அப்படின்னு. So இந்த fuzzifier என்ன பண்ணும்னா இந்த crisp
input உள்ள எடுத்துட்டு fuzzy sets நமக்கு கொடுக்கும். For example, cold or very cool, warm, hot, இந்த மாதிரி நிறைய meaningful denoting terms நமக்கு கொடுக்கும். கொடுத்துட்ட பிறகுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஒரு செட்க்கும் டெஃபினிஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if it is between temperature 0 degree to 10 degree, it is very cold. Or 15 to 20 means it is cool. If it is 22 to 25, then we say it is warm. Above 25 or above 28 to like kind of 35 degrees, we say it is very hot. So இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், இன்புட் வேல்யூஸ், கிறிஸ்ப் இன்புட் வேல்யூஸை எடுத்துட்டு அதோட டிகிரி ஆஃப் மெம்பர்ஷிப்பை ஃபஸி செட்ஸா டினோட் பண்றது தான் எதோட வேலை, ஃபஸிஃபையரோட வேலை. ஸோ ஃபஸி சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷனலா ஒர்க் பண்றதுக்கு ஃபஸிஃபையர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த இன்ஃபரன்ஸ் இன்ஜின். திஸ் இன்ஃபரன்ஸ் இன்ஜின் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் ஃபஸி சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். Suppose the temperature sensor in the room reads a value of 25 degrees Celsius. We then apply the fuzzy rules to determine the degree to which each rule applies. For example, rule 1 வந்து cold. Membership degree அதுக்குன்னு ஒரு டிகிரி இருக்கு. Rule 2 வந்து cool. அதுக்கு ஒரு membership degree இருக்கு. Rule 3 வந்து warm. அதுக்கு ஒரு membership degree இருக்கு. So இது மூலமா நம்ம என்ன எடுத்துட்டு வரோம், we are inferring something, we are able to conclude something. Conclusion எதை பேஸ் பண்ணி, இது இந்த conclusion எதுக்கு important, to decide upon something. So என்னோட வெளியில வந்து என் climate இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என் ரூம் டெம்பரேச்சர்னா மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பாடிக்கு எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கறத நான் இந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்து infer பண்ணிக்கலாம். We can infer a lot of things. So inference engine plays a very important role. Now you move on to the question. என்ன சொல்றாங்க statement 1ல, fuzzifier is a part of fuzzy system. Yes, correct. அப்போ statement 1 வந்து correct. Statement 2 என்ன சொல்லுது, inference engine is part of a fuzzy system. Again it is correct. அப்போ நம்ம correct answer என்ன, option 1. That is, both statement 1 and statement 2 are correct. Hope you are clear with it. So we are moving on to the next question. Which of the following is not a solution representation in a genetic algorithm? Option 1, binary valued. 2, real valued. 3, permutation. 4, combinations. So it's your turn, 5 seconds for you to select the answer. The answer need not be correct, but you have to give it a try. Only practice will make you ace the subject. Okay, fine. Now we'll check the answer. The answer is 4, combinations. So combination is the correct answer. So generally, genetic algorithm la solution representation takes place in many ways. Like we have binary representation. Binary representation, binary நாலே என்ன, bits or bytes, அதை வந்து denote பண்ணுது. That is zeros and ones. Binary values denote பண்ணுது. It either goes with zeros or it goes with ones. So இத வச்சு ஒரு decision variable or ஒரு gene நம்ம determine பண்ணலாம். Also, it makes use of integer representation. So ஒரு set of integer values வச்சு represent பண்ணும் solution. Real value representation. So individuals are represented by the vectors of real numbers. Real number combinationல result நமக்கு கொடுக்கும், அதாவது represent பண்ணும், with which you can have a decision variable with continuous values. Permutation representation இருக்கு, where it uses permutations of individual elements or a set of elements as solutions. Last representation பாத்தீங்கன்னா tree based representation. Tree நாலே என்ன, hierarchy. So இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க hierarchical structures or graphs மூலியமா represent பண்ணும். So we have 5 representations. What are those? Binary, integer, real, permutation and tree based
representation. So நம்ம question என்ன? Which of the following is not a solution representation in genetic algorithm? கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ல எந்த சொல்யூஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் ஜெனடிக் அல்காரிதம் ஓடது இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So 1 2 3 are correct, but whereas நம்மளோட ஆப்ஷன் நம்பர் 4 stands out as odd one. அப்போ காம்பினேஷன்ஸ் தான் எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இல்ல. அது காம்பினேஷன்ஸ்ங்கிறது என்ன? Combinations is nothing but you are allowed to select a subset of elements. ஒரு செட் இருக்குனாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு subset of elements அப்படியே மொத்தமா தூக்குறது without even considering its order. So combination is not a part of solution representation in specific with genetic algorithm. Okay, hope you are clear. Now we'll move on to the next question. Which is not the component of the natural language understanding process? Sometimes NLU அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க, which is here represented as the abbreviated form natural language understanding. Option 1 morphological analysis, option 2 semantic analysis, 3 pragmatic analysis, 4 meaning analysis. And your time starts now. Make sure that you note at least one option so that you will check. Okay, so just give it a try. Fine? Okay, fine. Now we'll check the answer. The correct answer is option 4, meaning analysis. So, இப்போ நம்ம வந்து first NLU அப்படின்னா என்ன? NLU stands for Natural Language Understanding. It is nothing but it is a subfield of NLP, that is Natural Language Processing. Natural Language Processing ங்கிறது என்ன? அது எதை focus பண்ணுது? It focuses on enabling computers to understand and interpret human language in a very meaningful way. அதாவது இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் மஷீன்ஸுக்கு ஹியூமன் லாங்குவேஜ புரிஞ்சு அதுல இருந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸை எடுத்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான மேனர்ல எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸும் ரொம்பவே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. So when you talk about the key components of NLU, that is Natural Language Understanding, you have many things. Something called as tokenization, morphological analysis, semantic analysis, part of speech tagging, pragmatic analysis, named entity recognition, parsing, coherence, co-reference resolution, contextual understanding. So இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. So இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? First one is morphological analysis. Morphological analysis எதுல இன்வால்வ் ஆகுதுனாக்கா அதோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னா it will break down words. வேர்ட்ஸ பார்ட்டா பிரிக்கும். எதுக்காக? அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. It will even define, அதோட செப்பரேட்டா எதெல்லாத்தையும் எடுக்கும்னாக்கா அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ் எடுக்கும், அதோட சஃபிக்ஸ் எடுக்கும், ரூட் வேர்ட்ஸ் எடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கு. என்னது? மிஸ், MIS தனியா எடுக்கும். அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னாக்கா இதோட ரூட் வேர்டு என்னவா இருந்திருக்கலாம்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எங்க இருந்தோ அது டிரைவ் ஆயிருக்கு. ஒரு ஒரிஜினலா எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து இந்த வேர்ட் டிரைவ் ஆயிருக்குங்கிற முதற்கொண்டு இது நமக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும். அதுதான் என்ன? morphological analysis. When you talk about semantic analysis, it involves understanding meaning. Semantic na meaning. இதுதான் keyword. Semantic analysis means what? Understanding the meaning. கொடுத்திருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கோ ஃப்ரேசஸ்க்கோ மீனிங் எடுத்துட்டு வருது. மீனிங் மட்டுமேவான்னு கேட்டா இல்ல, அதுக்கு நடுவுல அந்த வேர்ட்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸையும் சேர்த்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஹெல்ப் பண்ணும். அதுதான் என்னது? செமாண்டிக் அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் we have something called as pragmatic analysis. So pragmatic analysis என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் அலைன் ஆகுதா, கண்டெக்ஸ்டோட அலைன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
கண்டெக்ஸ்டோட அலைன் ஆகுதா, அந்த கண்டெக்ஸ்ட்க்கு பின்னாடி இருக்க மீனிங் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்காங்க, அவங்க ஒரு இடத்துல டாக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்க பேசுறதுல இருந்து நம்ம அவங்க எதை பத்தி பேசுறாங்க, எதுக்காக பேசுறாங்க, அவங்களோட என்ன பாயிண்ட் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நடுவுல கொண்டு வர பாக்குறாங்க, இப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் அது என்ன பண்ணும், அனலைஸ் பண்ணும். அதுதான் என்ன, பிராக்மேட்டிக் அனாலிசிஸ். ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மார்ஃபலாஜிக்கல் அனாலிசிஸ்ங்கிறது ஆமா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஒரு காம்பனென்ட். தென் ஓகே, 2 பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமாண்டிக் அனாலிசிஸும் அகெயின் இட் இஸ் a component of natural language understanding process only. 3 pragmatic analysis is again a component of NLU. But when you see option 4 blunt meaning analysis னு கொடுத்திருக்காங்க. மீனிங்ங்கிறது எதுல ரிலேட் ஆயிருக்கு, சிமாண்டிக் அனாலிசிஸ் டேர்ம்ல தான் நம்ம எதை பத்தி பாக்குறோம், மீனிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். சோ அகைன் நீங்க மீனிங் அப்படின்னு irrelevant கொடுத்திருக்கிறதுனால இத டைரக்டா நீங்க பார்த்த உடனேயும் கரெக்டான டேர்ம் டினோட் பண்ணதுனால you can clearly identify that option 4 is the answer, because option 4 meaning analysis does not belong to the component of NLU. Natural language understanding process la meaning analysis ni separate ah onnu illa, instead we have something called as semantic analysis. அதுதா என்ன பண்ணுது, மீனிங் கிளியர் கட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது, 1 or 2 வேர்ட்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஆர் லிங்கேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. So the last and final question of today's session, match list 1 with list 2. List 1 expert system, B fuzzy system, operator in genetic algorithm and supervised technique. We have list 2 with options like decision tree, scramble, inference engine and mycin. Choose the correct answer from the options given below. 1 A4 B1 C3 D2, 2 A3 B4 C2 D1, option 3 A4 B3 C2 and D1, option 4 A1 B2 C3 and D4. Here your time starts. So please mark down the answer. கரெக்டா பாருங்க, ஏன்னா match the following பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷனை நீங்க மிஸ்மேட்ச் பண்ணீங்கனாலும் உங்களோட என்டையர் ஆன்சருமே ராங் ஆயிடும். இது actually it is a kind of revision from the all the 4 questions that we saw earlier. ஏற்கனவே இதுல இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். So try to match the options that you already know. அத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கரெக்டா மேட்ச் பண்ணுங்க. Okay, we'll check the answer now. The answer is option 3 A4 B3 C2 and D1, something in reverse, 4 3 2 1. அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னது, எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால இங்க ஈஸியா 2 விஷயம் மார்க் பண்ணிட முடியும். We already saw about fuzzy system and operator in genetic algorithm. So fuzzy system க்கு எது மேட்ச் ஆகும், fuzzy system ஓட important components like fuzzifier, inference engine. So இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா we have inference engine. So we can easily map option B. கரெக்டா, fuzzy system நம்ம என்ன பண்ணலாம், B 3 ஓட மேப் பண்ணிடலாம். Fine. So B is done. Next what we are going to do, we are going to map operator in genetic algorithm. ஏற்கனவே நம்ம நிறைய ஆபரேட்டர்ஸ் பார்த்தோம், அதுல ஒரு ஆபரேட்டர் தான் என்ன, scramble. So we are mapping it. What is scramble? Scramble operator, scramble mutation operator என்ன பண்ணுது, ஒரு subset of gene select பண்ணி அதோட ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணுது. So again C is done. Now we have expert system and supervised technique. So generally expert system in artificial intelligence என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, it is a system that is designed to emulate the decision making ability of a human expert in a specific domain or field. ஒரு குறிப்பிட்ட டொமைன்லயோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்ட்லயோ நம்ம ஹியூமன் திங்கிங் எபிலிட்டி, ஹியூமன் டிசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டிய கொண்டு வரது தான் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். ஓகே, சோ எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்க்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒன் பெஸ்ட் அண்ட் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மைசின். மைசின் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ்
dealing with the domain of medical diagnosis. In the expert system is specifically designed for the domain of medical diagnosis. இதுல என்ன பண்ணோம்னாக்கா மைசின் கிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதோட நாலேஜ் பேஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேரியஸ் டிசீசஸ், அதோட சிம்டம்ஸ், அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் மலேரியா அப்படின்னு இருக்குனாக்கா அந்த டிசீஸோட காசஸ் என்ன, சிம்டம்ஸ் என்ன, அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மெடிசின்ஸ் வேணும், அது எல்லாத்தோட என்டையர் நாலேஜ் பேஸும் மைசன் நமக்கு வச்சிருக்கோம். So expert system oda one good best example is Mycin. So we are mapping it with option 4A. We are mapping it with option 4. Done. So one more, we have supervised technique and we are mapping it with decision tree. So what is a supervised technique? We have many learning techniques in artificial intelligence, which is very, very important. We have supervised learning technique, we have unsupervised learning technique and semi-supervised learning technique. So இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெசிபிக்கா supervised learning technique கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன? It is a type of technique which implies the machine learning approach where the algorithm learns from labeled data. So இந்த keyword னு பாத்தீங்கன்னாக்கா supervised னாக்கா labeled data வச்சு train ஆகி அதுக்கான அவுட்புட் லேபிள்ல நமக்கு கொடுக்கும். But when it comes to unsupervised, there is no specific labeled data. Unlabeled data தான் அது ஹேண்டில் பண்ணுது. Semi supervised is kind of both the combination of supervised and unsupervised learning. Combination of both supervised and unsupervised technique தான் என்ன? Semi supervised. So here நமக்கு மீதி இருக்க ஒரு ஆப்ஷனால நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணிட்டீங்க, டிசிஷன் ட்ரீயை மேப் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர்வைஸ் டெக்னிக் பொறுத்த வரைக்கும் டிசிஷன் ட்ரீ பிளேஸ் a very 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 important role. டிசிஷன் ட்ரீனா என்ன? It is a very popular supervised learning algorithm. எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? கிளாசிபிகேஷனுக்கும் ரிக்ரெஷன் டாஸ்க்குக்கும் யூஸ் ஆகுது. அது ட்ரீன்னு நம்ம சொல்றதுனாலே என்ன, அது வந்து ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர், ஹைரார்கிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துட்டு வருது. வேர் அதோட இன்டர்னல் நோட்ஸ் தான் வந்து டிசிஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். பேஸ்ட் ஆன் வாட்? பேஸ்ட் ஆன் ஃபீச்சர்ஸ், வேல்யூ அண்ட் ஈச் பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா, ட்ரீனா பிரான்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த பிரான்ச் ரெப்ரசன்ட் எதை பண்ணுதுனாக்கா அந்த ஒவ்வொரு டிசிஷனோட அவுட்கம்மா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஃபைனலி வி ஹாவ் தீஸ் leaf node or the final stage of the tree. அது வந்து யாருக்கும் பேரண்டா ஆக்ட் ஆகாது, அதாவது அதுக்கு சைல்டு கிடையாது. அந்த நோட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? லீஃப் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த லீஃப் நோட்ஸ் எதை டினோட் பண்ண போகுதுன்னா, it will represent a class label. அதாவது கிளாசிபிகேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணும். இது என்ன கிளாஸ் சேர்ந்தது, அது என்ன கிளாஸ் சேர்ந்ததுன்ட்டு டினோட் பண்றது தான் இந்த leaf node. So decision tree plays a very very important role in supervised learning technique. Okay, so we discussed many questions, like ஒரு 5 different questions நம்ம இந்த செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த 5 different questionsல நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பத்தி நம்ம ஒரு டீடைல்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்தோம். கரெக்டா? So please stay tuned with Professor Academy's live video sessions, because you will be learning a lot, you will be revising a lot and lot. So please focus on attending all the live sessions that is provided by Professor Academy. Stay tuned and we'll meet up soon in the next session of UGC NET Computer Science and Applications. Thank you.